அந்த கேமராக்கு இந்த கேமரா இருக்கட்டும். For locating books, the first prize goes to Ms. P. Ramalakshmi. Second prize to Ms. S.S.S.M.SELVARAJAN-MEENATCHI. Third prize to S. Mariputtu, Mr. S. Mariputtu of second BA. For quiz competition, the first place goes to Ms. R. Vvvc of second BCom. Second prize to Ms. I. Jeyaseeli of Third prize goes to Ms. M.Selvarani of third For book review, the first prize goes to Ms. K. Umama of second BA. The second prize goes to Ms. K. Soumya of first BBA. Without awarding and rewarding our volunteers, it's not fair on our side. So now it's time for us to honor our volunteers. Ms. A. Gomati of second BSc Computer Science Cell. யாராவது ஒரு ஆளா பண்ண Ms. R. Nega of second BSc Computer Science Cell. நீ பத்தாவது இரு யாராவது வர Ms. V. Pushpashri of second BSc Computer Science Cell. Ms. J. Shamina Shireen of second BSc Computer Science Cell. Ms. M. Pavitra of second BSc Computer Science Cell. Ms. P. Krithika of second BSc Microbiology Cell Class. Ms. K. R.D. of second BSc Microbiology Cell. Ms. P. Roja Lakshmi of third BA English Regular. Ms. J. Harshavardhani of third BSc Physics Regular. And Ms. M. Satya of second BCA Chemistry. Thank you, volunteers. Now it's time for us to announce the trophy winners. இதுல எடுக்கறியா? இதுல ஜிபிஎஸ் இருக்கு. வீடியோ இருக்கு. நான் கையில வச்சுக்கிறேன். கையில வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம போயிடுவோம். போக மாட்டோம். கை வச்சுக்கோங்க. கையில் இங்கே பாருங்க. கையில் எடுத்துக்கோங்க.
இது மறைக்கல, ஆனந்தி அக்கா கை தான் மறைச்சிருக்கேன். இல்லை நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம யாருக்கு தான் போகிறது இல்லை. எந்திரிச்சிருங்க. எந்திரிச்சா இப்படி பிடிக்கணும். இப்படி பிடிக்கணும். கையெல்லாம் நடுங்குது தெரியுமா? ஓகே, இதுதான் அப்படியே யூடியூப் வீடியோவில் வரும். வாய்ஸ் கட் பண்ணிடுங்க. என்னமோ பேசி வச்சுருக்கோம். அப்படியே தான் வரும். இல்லை ஏதாவது சாங் பண்ணுவோம். கால் நடுங்குதுடா, கால் நடுங்கு. பயப்படாதீங்க. நம்ம காலேஜ் நினச்சோம் கேர்ள்ஸ் மட்டும் தான் இருக்காங்க நினச்சோம். டக்கு டக்கு கைக்கு தான் கேமரா நான் ஓரத்தில் போயிடுங்க. கிளாரா மேம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலையை கையில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் யார் வந்தா ரோலிங் ஸ்டார் யாருக்கு அப்படிங்கிறத அனௌன்ஸ் பண்ணிடுச்சு. இங்கே யாரும் பார்த்தோம்னா எல்லாம் பக்கம் பக்கமாக இருக்கு. 9, 10, 10, 11 அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாமா? ஜி. வெங்கடசாமி நாயுடு கடலே ஆடு வந்துடக்கூடாது. இங்கே பாரு.